My dear students, ladies and gentlemen, Aziz Talba wa Talibat, Assalamu alaikum, and let me welcome you once again to another exciting session on total quality management, and this is session number 37. पिछले सेशन में आपको याद होगा कि हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव में we were trying to learn how we can use those tools to improve the quality in process, to improve quality in products. And the purpose is that when these products or services reach in the hand of the customers of the organization, they would be satisfied. यही ऑब्जेक्टिव था ना. उस पर्सपेक्टिव में हमने जापानीज के एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग टूल्स भी लर्न किए, और अब पिछले सेशन से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सेवन बेसिक क्वालिटी टूल्स, और उनके नाम भी आपसे शेयर किए थे. रिकॉल कीजिए जरा, कौन से वो 7 हैं जो हर लेवल पर, फर्स्ट लेवल और खास तौर पर ऑपरेशनल लेवल पर, मिड लेवल पर भी उनको यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सीलेंस के पर्सपेक्टिव में तो ये टूल निहायत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको भी आने चाहिए, यूज करने चाहिए, और फिर जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करेंगे उनको आप कोचिंग भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं. तो जरा बताइए कौन से वो 7 हैं. मैं भी आपके साथ रिकॉल करूंगा. फ्लो चार्ट. नंबर 1, फ्लो चार्टिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. नंबर 2 कौन सा है? कंट्रोल चार्ट्स. नहीं, कंट्रोल चार्ट्स की बात तो अभी नहीं हुई. चेक शीट्स. चेक शीट्स या टैली शीट्स की मैंने बात की थी. डेटा कलेक्शन या गैदरिंग टूल. उसके बाद तीसरा टूल कौन सा हमने डिस्कस किया था, जिसमें कुछ बार ग्राफ की भी मैंने बात की थी, और उसको फिर हमने रिलेट किया था एक एयरलाइन के प्रॉब्लम से. प्रेटो डायग्राम. रिमेंबर 80-20? दैट इज द प्रिंसिपल विच वॉज यूज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट, इटालियन इकोनॉमिस्ट प्रेटो. तो इन 3 टूल्स की तो बात हो चुकी. आज हमने हिस्टोग्राम की भी बात करनी है, कि जिसको प्रेटो के साथ हमने रिलेट किया था कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं. प्रेटो में थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी, और साथ ये भी कहा था कि प्रेटो डायग्राम इज ए विजिबल टूल वेयर यू कैन फोकस ऑन मे बी 2 or 3 कॉजेज, मेन कॉजेज, जो आपके 80% प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं. लेट्स फाइंड आउट दोज 2-3 कॉजेज मेन which are responsible for 80% of the quality problems. फिर आज हम चौथा टूल हिस्टोग्राम को डिस्कस करते हुए मूव करेंगे स्कैटर डायग्राम की तरफ. वो कौन सा हो गया? 5वां. छठा टूल एसक्यूसी के पर्सपेक्टिव में कंट्रोल चार्ट और रन चार्ट को हम देखना चाहेंगे कि टाइम फ्रेम के अंदर how can we see the behavior of a process. Remember, these tools can be used for a product or for a process. और 7वां टूल एक ऐसा होगा जो कम से कम मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं जहां कहीं भी लोगों को ये सिखाता हूं तो इसको याद भी कराता हूं, सिखाता भी हूं, और उन्हें कहता हूं कि इन्हें यूज किया जाए. इसलिए कि इस टूल में नंबर जरा कम है, लैंग्वेज ज्यादा है, और लोगों को अगर उनकी अपनी लैंग्वेज में ये टूल इस्तेमाल करना आ जाए तो देन दे डोंट फॉरगेट इट. 7वां टूल कौन सा भला? फिश बोन, मछली का कांटा. वो भी शेयर करेंगे आपसे. और फिर ये देखते हैं कि ये फिश बोन का टूल इशिकावा ने जब जापानियों को सिखाया. रिमेंबर इशिकावा की हमने बात की थी. Ishikawa was the student of Professor Deming. Very beautiful tool, non-numerical, language based. उसको भी हम देखना चाहेंगे.
تو یہ بیسک 7 ٹولز. اس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی ایڈوانسڈ 7 مینجمنٹ پلاننگ ٹولز ٹو امپروو دی کوالٹی, اور ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا کوالٹی اسٹریٹجی ٹو اچیو کوالٹی ان پروڈکٹ, ٹو اچیو کوالٹی ان پروسیس, ٹو اچیو کوالٹی ان دا مارکیٹس, so that the quality in satisfaction of the customer can be achieved. اچھا, جب پھر میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں, remember we talked about total quality principles, اس لیے کہ یہ کورس کوالٹی کنٹرول یا کوالٹی ایشورنس کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ٹوٹل کوالٹی کا ہے. تو ذرا وہ پرنسپلز ریکال کیجئے, کون سے وہ 7-8 پرنسپلز تھے جو ہم نے کہا کہ آپ کو امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں سب کے سب. This will be an excellent system. You will make your company world class. اگر سارے نہ ہو سکیں, 8 ہیں نا, ISO 9004 میں بھی 8 ہیں. مالکم بالرج کی ہم نے بات کی تھی, یا یورپین کوالٹی ایوارڈ کی بات ہوئی تھی, تو یہ تقریباً 8 کے 8 پرنسپلز ان میں بھی موجود ہیں. آپ ان میں سے کتنے امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ذرا ریکال کیجئے وہ کون سے پرنسپلز ہیں, ذرا آج اس کی ضرورت ہے. اور پھر جو اب تک ہم ڈسکشن کرتے آئے ہیں, آج ہم پریکٹیکلی ایک کمپنی کے مینیجر سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لرن کرنا چاہیں گے کہ یہ جو تھیوریٹیکل ڈسکشن میں آپ کے ساتھ اب تک کرتا رہا ہوں, کیا واقعی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے آرگنائزیشنز میں اور ورلڈ کلاس آرگنائزیشنز میں اسی طرح سے کام ہوتا ہے. یہ جو ٹوٹل کوالٹی پرنسپلز تھے یا ہیں, آپ ذرا ریکال کیجئے کون کون سے تھے, ذہن میں ہونے چاہیے نا, اس لیے کہ جب ہم ان کوالٹی مینیجر کو ملیں گے تو آپ کے بھی ذہن میں ہو کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. نمبر 1, کسٹمر فوکس, یہی بات ہوئی تھی نا. از اٹ اے پرپزفل آرگنائزیشن, از اٹ سرونگ اٹس اون کسٹمرس. اور پھر کسٹمر تو ہم نے 4 بات کیے تھے, لیکن ایکسٹرنل کسٹمر واز دا موسٹ امپورٹنٹ. پھر ہم نے کہا تھا لیڈرشپ, ویژن, مشن, اسٹریٹجک پلاننگ, کمٹمنٹ, اور ISO میں بھی ایک کلاس تھی جو ہم نے بات کی تھی. اور کیا چیز تھی ٹوٹل کوالٹی پرنسپلز کے پرسپیکٹو میں؟ سسٹم اینڈ پروسیس. دیر ہیز ٹو بی سسٹم اینڈ آل دی انٹرکنیکٹیوٹیز of the processes, sub-processes, tasks must be integrated together. Interdependencies. ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہم نے بات کی تھی؟ ٹوٹل کوالٹی پرنسپل. مینجمنٹ بائی فیکٹس. You have to collect the data, see what's going on in the process, how the customers are talking and complaining and satisfying themselves. Collect the data. Speak on the basis of the facts. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حقیقت کی بھی بات کیجئے اور حکمت سے بھی کام لیجئے. ڈیٹا اینڈ انٹیوشن both are required by the managers of tomorrow from people like you. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز رہ گئی, وہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ. What you did yesterday, we expect you do it better today. How you do it today, we expect that you will do better tomorrow. یہ وہ چند پرنسپلز ہیں, آپ اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. اور ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آرگنائزیشنز کے اندر ٹیم ورک کے ذریعے سے کام کرتے ہوئے پروڈکٹیوٹی بھی اچیو کرتے ہیں اور پروفٹیبلٹی بھی اچیو کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے پرفارمنس کو میجر بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بیلنس اسکور کارڈ کا ذکر کیا تھا. اور پھر 4 کم از کم پرسپیکٹوز بھی آپ سے شیئر کیے تھے. یہ سب مل کر کیسے آپ کو ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, یہی ہم لرن کر رہے ہیں. ٹولز بھی لرن کرنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجیز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, سسٹمز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از دا پیپل بہائنڈ دا پروسیس. اور ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کی بات کرتے ہوئے
Remember we said level 5 organization? اور ہم نے کہا تھا کہ جی ISO 9001 certified organizations would be at level 3. But the one who gets certified themselves and gets this award, would they like to improve further? اور آج جس آرگنائزیشن کے کوالٹی مینیجر سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے لاہور میں کہ جنہوں نے پاکستان میں کم از کم یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ they were the premier company, one of the very few who got the system certified by ISO 9001 1994. But then they said, all right, we got the certificate. Our process is now structured. We are using consistent process. Our customers are satisfied, but we want to improve further. Remember ہم نے کہا تھا quality is a journey, not a destination. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ISO کا سرٹیفکیٹ تو ہمیں مل گیا اور پاکستان میں شاید ہم پہلی چند کمپنیوں میں سے ہیں 94 کہ جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا. لیٹس گو آن. سو دے کیپٹ آن گوئنگ اور ہم ان سے یہ اسٹوری سننا چاہیں گے اور آپ بھی ضرور سننا چاہیں گے کہ ہاؤ دے بیکیم اے ورلڈ کلاس کمپنی. اینڈ ریمبر ناؤ دس از اے کمپنی who do not have their competitor, but they feel that if they don't take care of their customers, if they don't take care of their products, if they don't take care of their processes, if they don't take care of their improvements, competitors تو بھائی رات کہیں سے آ جائے گا. اور اب تو اس گلوبل ورلڈ میں competitors across the border بھی ہو سکتا ہے. competitor تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. اچھا اس کلاس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب آپ مارکیٹ میں کسی اسٹور میں جائیں تو وہ جو دودھ کے پیکٹ یا جوس کے پیکٹ آپ کو نظر آئیں گے اس کو اٹھا کے دیکھیے گا تو وہ کس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کمپنی کے کوالٹی مینیجر سے اور ان سے ہم پھر پوچھنا چاہیں گے اور لرن کرنا چاہیں گے. آپ کے بہاف پر میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے کہ ہاؤ quality is being implemented in their company, and this quality is a total quality management approach, world class manufacturing approach. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز بیٹھیے. جی سر بہت شکریہ تشریف لانے کا ہماری ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی کلاس میں. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ آپ سے لرن کریں گے کہ یہ جو کوالٹی کا سفر آپ کی کمپنی کا ISO سے کیز کی طرف کوالٹی اور انوائرمنٹ ایشورنس کی طرف اور پھر وہاں سے ہیلتھ اور ہائیجینک سسٹمز کی انٹیگریشن کے ساتھ اور اب انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹو میں آپ 8-10 سال سے اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں طلبہ کے بہاف پر. تو آپ ذرا کائنڈلی ہمارے طلبہ کو یہ بتائیے کہ اس سارے سفر میں جب آپ ایک ورلڈ کلاس مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن پاکستان کے اندر ان پرنسپلز کو جو ٹوٹل کوالٹی کے پرنسپلز ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہاؤ ڈڈ یو گو اباؤٹ اٹ اینڈ ویئر یو آر ناؤ؟ Thank you very much, Dr. Sir. It's my pleasure to be here with you. I would like to share a few things before I start discussion to the topic. That's about vision, mission, objective, targets, and strategies. You must have been shared with your students before. How we understand that if we talk about the vision, so vision is like a guiding star, always blinking, showing you the way where you want to be. And while setting that vision, we were quite broad-minded. We not followed what usually people say, sky is the limit.
हमने इलामा इकबाल को फॉलो किया, हु सेड ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकशा, हकीकत में कुछ नहीं. So this is basically the mindset which we started. Now, of course, you need a mission. Mission, what we understand is gives you an energy to reach to that destination. Passion, energy, which is very important. And of course, now you have the commitment and you have the vision. And now you need milestones to be there. And milestones are your objective and targets, short term and long term. Because vision is always long term, it's not a very short focus. And then, now you need energy. And now you need, in fact, strategy. How you are going to achieve that. And while having all these things, now it is set for you that how you are going to forward and achieve the levels where you want to be. So this is the first step which we in our company started. You have rightly mentioned in your lectures which said that ISO 9001 is a starting thing, and for us that was just a start. And the quality is a never-ending journey, and that we did not stop. ISO 9001 gives you a good framework to improve your processes, but this is not world class. Here you gradually and continuously keep on improving, but where you want to be a world class, you have to take further bold and courageous steps to achieve a zero defect, zero waste levels. So here is now the target, and here is now where you have to go. And of course, then there are a lot of tools which need to go for that. And then if you see that how we achieved, it's not only the processes and equipments and the resources, financial resources. You need to drive your team. You need to uplift your team. You need to create a teamwork style, a team culture, so that everyone have the same understanding on the vision, on the mission, on the objective and targets, and the strategies. So this is the way gradually we come to the level where we are proud of. So अगर मैं ये कहूँ कि विजन, मिशन, टारगेट्स सेट करने के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर इन प्लेस, सिस्टम एंड प्रोसेस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड, आप ये फरमा रहे हैं कि टीम हैज टू बी in gear also, in spirit also, so that they can achieve those targets which have been set. तो क्या आपने आपकी जो ऑपरेशन फ्लोर पर टीम है, आपके मैनेजर्स और इंजीनियर्स हैं, उन सब के साथ आपने टारगेट शेयर किए और उनको मोटिवेट किया और इंस्पायर किया, इसलिए कि आप इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब. I just give you an example. Can you give a tractor driver F-16? Probably not. You cannot. You have to develop him. You have to train him. You have to invest on him so that he should be able to fly F-16. And now it's to go for the world class, even to the smaller levels for the quality improvement teams, you need to have all the people aligned to your main focused objectives. And then to train them. If we say that, okay, this is the job you go and do, and we don't give him the tool, the result is very clear.
If you send a soldier to the battlefield without the gun, what he will do? So while going for the job, a task which is smaller or the bigger, it's important that the man is ready. He has the commitment, and you then energize that man with the tools. Man is a tool using animal. So without tool, he is nothing. So when the guy has a tool, when the guy have a mission, when the guy have a vision, it's easy to achieve it. So then you have to align all of your people in all of your processes. In quality, you must have shared with your students, it's like a quality chain. There is a chain. So if any part of the chain is broken, chain is in fact broken. So you cannot say that, okay, some of the areas are weakened, it's no problem. So whenever there is a stress, the chain will just go on. So then the quality just go into drain. इस चिश्ती साहब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सही है कि अभी आपका कोई कॉम्पिटिटर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड and motivated enough to change in technology, to upgrade your process, to make your people learn new tools? कि F-16 की भी टेक्नोलॉजी चेंज हो तो वो उस टेक्नोलॉजी को भी जानते हो और आप अपने टारगेट्स मीट करते हुए उन टूल्स को इस्तेमाल भी करें. तो यू कीप दैट इन माइंड एंड कीप देम कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड in process and tools and technologies? Yeah, of course, Doctor, it's quite a common sense. If we don't improve, we get stagnant. And now it's not our company, it's globally every company, they don't wait for competitor. And they keep on improving. And then they keep on changing to the style which is needed today. Because your efficiencies could not improve. If I just give an example on the equipment side, our machineries have been changed. We were at 150 meters per minute speed. Now we are at 300. Yeah. Double the capacity. Yeah, exactly. So to double the capacity, resources were aligned to meet the demand of the market. Yeah, that's... And now I share you this. This is not only that always that the investments and that the machine needs. No, it's not. In many cases, you can improve the efficiencies by improving the process, by improving the people who are working there. And this is what ISO gives us. And then this is what you must have shared, the tools, the 7QC tools. And then there are advanced tools. And now there are so many detailed tools. Those are very important. I mean, in our company, we not just only work on the defect. We further deploy those defects into modes. And then we work on particular mode. So that what is the real root cause, let's improve that. And it's not only now improving, it's now the eradication. So from correction to prevention, and then from prevention to the eradication. Yeah, you cannot go on for the zero defect level. That's right. Until you eradicate such defects. But still in this process, while you are improving, how do you take care of your customers? And how much they are satisfied with the product you are supplying to them? Thank you, Doctor. This is a very important question. Because ultimately, the customer is our judge. And why we are working is to satisfy our customers. And how we perceive quality is not just a technical concern, in fact, a business concern. Because we understand in our company
that many companies can perish due to many reasons. But the survivals of the company is only based on quality and value additions in the quality and in your product. And then it's not only that the customer should come to us, we go to the customer, pay a goodwill visits. We call it investment in customers. Good. And then we don't wait for the year and to have our self-assessment. In fact, we have a customer visit plan. We call it proactive approach. We have an audit checklist. We go to the customer, ask about the questions, and give them whatever they want to give the feedback, most important. And of course, customer can raise any voice. But now, while we have to improve our system, we have to improve and satisfy our customers, then we need to have the particular evidences where we can work on. So this understanding is very important, because you cannot work on each sentence by the customers. Sometimes the customer may not understand in the way that this is beneficial for him. It's our duty to evaluate and teach the customer, yes, this is important, but in this way. And then we get the results, and then we come back, sit together, and make an action plan on it. And then we deliver that action plan, and we then go to the customer once again and ask about what is the result of your last feedback. So then customers tell us that, okay, thank you very much, you did this, and now we have these further points. तो चिश्ती साहब कहना ये चाह रहे हैं कि वॉइस ऑफ कस्टमर, हमने अपने तलबा से शेयर किया था कि वॉइस ऑफ कस्टमर, व्हाट दे वांट मस्ट बी अलाइन विद हाउ वुड यू लाइक टू डू, वॉइस ऑफ द प्रोसेस. तो कस्टमर्स की आपने बात सुनी, अपनी कंपनी में आकर यू सिट डाउन एंड देन यू शेयर हाउ यू कैन डिलीवर व्हाट कस्टमर इज आस्किंग, and then you take their feedback. Does this keep you continuously in the competitive mode and improvement mode and customer satisfaction and delight mode? Exactly. It's a customer satisfaction and delight mode. And what is important is not to just go and have a good meeting with the customers, shake hand, good gesture, diplomatic things. In fact, this is a realistic thing. And then the customer response, what we call is not that the customer rings us and then we said, yes sir, we are available, yes sir, what we can do for you. That. So customer response is in fact measured. And then you come back to the customer and then you monitor it and watch it and then see that, okay, whatever actions you have delivered really works there. लेकिन इस दौरान में अगर कभी कोई कस्टमर कंप्लेंट फॉर वन रीजन और दी अदर आ जाए, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट कस्टमर? In fact, zero time. Our response time is zero. प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए. Yeah, in fact, whenever the customer have an issue about our product, the customer knows how to communicate. So there is a guy always available. We are working in shifts. And then the information goes to him, then he responds immediately. Okay, gentlemen, so we got your complaint, we looked into our quality records, and yes, it will take some time because the samples are not with us, but can you please mark these areas and just isolate these roles, these products, and then use these products. Tomorrow we will visit and then we will get the samples, we will investigate, we will analyze, and until we give you the final solutions, please go ahead, don't stop your machines. इसके साथ ही साहब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्सटर्नल कस्टमर
جس کو آپ اپنے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے جو آپ کے پاس کمپنی میں انٹرنل کسٹمرز ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، مینیجرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی سیٹسفیکشن بھی کیا اس ورلڈ کلاس سسٹم کا حصہ ہے، یا اس کے لیے بھی کچھ پلان اس سسٹم میں موجود ہے؟ The approach which we have, Dr. Sahab, in our company, کہ ہم اپنے ایکسٹرنل کسٹمرز کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے جب ہمارے انٹرنل کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہیں. انٹرنل کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کو ہم لوگ اپنی کمپنی میں باقاعدہ میئر کرتے ہیں، اور تھرڈ پارٹی سے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا وشز ہیں، کیا وانٹس ہیں، اور کمپنی ان کو پھر like we made an action plan for our customers, we make an action plan for the employees. Yes, and deliver it. And until your employees are not very much cared and energized and updated on their jobs, or not really experts, how one can expect even to have ISO certification, and then we are talking about the world class. And these are very important things. And above all, there is a spiritual or moral things which are very important. When I share with our employees, I share in a very strange way, as a human being. اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، ہم لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی یونیورسٹی کے اندر کام کرتے ہیں، جسٹ وی آر ڈوئنگ سم ڈیوٹی اینڈ وی آر پیڈ فار دیٹ. اللہ نے ہمارا رزق اس میں رکھا ہے، لیکن دس از ناٹ انف. ہم لوگ اس سے اپنی فیملیز کو چلا رہے ہیں. کتنی فیملیز ہیں؟ کئی فیکٹریز کے اندر 3000 امپلائیز، 3000 فیملیز. اور پھر سوسائٹی کے اندر بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں جو اس سے ہو رہے ہیں. ملک ریونیو جنریٹ جو کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ وہ انہی ٹیکسز سے کرتا ہے جو ہم لوگ اور یہ کمپنیز پے کرتی ہیں. یہ ہاسپٹلس، یہ انفراسٹرکچر، یہ سب کچھ کس سے چلتا ہے؟ یہ آرمی اور ان کو جتنی بھی سپورٹ ہے یہ اسی سے چلتی ہے. سو انفیکٹ جو مشین پہ کھڑا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، وہ صرف وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا. سو ہی از سرونگ ٹو دا نیشن، he is serving to the society, he is serving to the family, doing the same job. But not only this, there is one more important thing which I usually share with my people, and that is کہ ہم لوگ قدرت کے کارخانے کے کارکن ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت یہ دنیا کیا تھی اور آج یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہم کارکن کے کام کرنے کا ہی نتیجہ ہے. تو انفیکٹ ہم لوگ قدرت کے اس کارخانے کے کارکن ہیں، اس کا حصہ ہیں. سو ہم لوگ ریوارڈ جو ہیں وہ صرف یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تو ہو ہی رہے ہیں، صرف ہمیں نہیں ہو رہے، ہم ہمارے سراؤنڈنگز میں ہر جگہ ہو رہے ہیں. لیکن وہ جو گریٹر ریوارڈ ہے ان نان اینڈنگ لائف، ہم وہ کیوں نہ لیں؟ سو جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی ویژن کے بارے میں بتایا کہ اسکائز لمٹ والا کنسپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ اقبال کا کنسپٹ ہے. تو اسی طرح سے اس حوالے سے بھی ہمارا جو وہ کنسپٹ ہے وہ شارٹر نہیں ہے کہ جی ہم آئے ہیں مشین پہ کام کر رہے ہیں، بس کام کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا، ڈیوٹی پوری کر لی، یہ آج کا میرا ٹارگیٹ تھا، یہ اچیو کر لیا. نو. سو وین یو ہیو آل دیز تھنگس ان یور مائنڈ سیٹ, look what energy you have now to work. So this is the moral and spiritual thing which I think plays a greater role. آپ نے چشتی ورلڈ کلاس مینوفیکچرنگ کی بات کی، تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے ذرا یہ شیئر کیجئے کہ ورلڈ کلاس مینوفیکچرنگ کے پرسپیکٹو میں وہ کیا پلرز یا کیا پرنسپلز ہیں جس کی بیس پر یہ سب آپ کی کمپنی کا سسٹم موجود ہے، اور اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو ورلڈ کلاس بننے کا ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. Thank you very much, Dr. Saab. I think now let's come to
only the quality side. क्वालिटी में काम करते हुए जब भी आप इस रूट एक बनाने चाहते हैं कि जी आपने अब शुरू किया है एंड देन नाउ यू हैव टू अचीव टू द लेवल विच इज इन योर विजन विच इज फॉर अस अ जीरो डिफेक्ट. एंड व्हाट यू डू एज ए फर्स्ट स्टेप, you assess your current situation, where you are, and then you develop a system of measurements, statistics, because if you don't have the data and you don't measure the data, where you are going to improve. And then when you have these informations with you and you have assessed your current situation, your processes, your people, then there is a next step. Now you restore the basic conditions. What this machine should have, what this man should have, what sort of materials you need. And when all these things you settle and you have restored the basic conditions, most of your problems are gone. Now you use the tools, detailed tools. We use the quality QA tools, we call them, and there are several types of tools. This is not a time we could go in such a detail. But then your next step is that you eradicate your sporadic losses. अब इससे अगले स्टेप पे आप जाते हैं तो आप अपने क्रॉनिक लॉसेस को डील करते हो, क्रॉनिक लॉसेस को करते हो, वेयर मे बी पार्ट ऑफ मशीन नीड टू बी इम्प्रूव, वेयर यू मे बी योर गाय कैन नॉट कम अप एंड से दैट लेट्स चेंज दिस प्रोसेस इन दिस वे. So then this is your fourth step, that you eradicate your chronic losses. And now you develop a zero defect system. And now you improve that system. And then at the end, you keep on maintaining. In quality, we have two areas, and both are loops, and both are interconnected. One we call is the maintenance system, where we maintain. And then there is an improvement system, where we keep on improving. And then whatever the improvements has comes to this loop of maintenance. And then this keep on going. So this is the way in quality, this is the route which we adopted to get to us to the world class level. हमने तलबा से डैमिंग का PDCA का टूल कई दफा शेयर किया. क्या कंपनीज में काम करते हुए वो टूल भी आपको मुख्तलिफ लेवल्स पर हेल्प करता है कि किस तरह से आप उस बेसिक टूल को यूज करके अपने इम्प्रूवमेंट लूप को भी और मेंटेनेंस लूप को भी एक्सेल करवा सकते हैं? In fact, Deming did a very good thing for the world, and we must give a thanks to him. And whatever we have been doing, and we have been discussing those tools, basically the basic structure is same. Okay. It's a PDCA cycle. And then if you plan well, only then you do well. And if you don't stop and check, then what you have been doing, it's just gone. And then you have here, while I call a check, it's Dr. Sun, there should be a frequencies to do that. It's good that you just raise PDCA. If we have a system, yes, we check. But if we check after a year, what's the result of that check? The whole year has gone. Now the companies have developed the systems of monitoring and measurements and inspections, that is not only the monthly basis, quarterly basis, weekly basis, daily basis. It's basically on the hourly basis. Hour basis? Yeah, hourly basis. We are at the level of the daily basis.
Why we have come to, after the experience, to adopt that? Because as fresh your people are, as fresh the problem is, better understanding, you have to solve it. Very good. And then you have several tools. And then the people now understand how to use the tool. Then in the morning, when there is a meeting where we discuss all these things, the guys are already ready with the actions. It's not that what happened, what to do now. It's just, yes, this has happened. So this is the root cause, and this is the action plan. Sir, let me ask one last question from you. Operational excellence की आपने बात की कि टीम अपनी जगह पर उन टारगेट्स को मेजर भी कर रही हैं और इरेडिकेट करने के लिए प्लान, एक्शन प्लान भी ला रही हैं. आप एक मिड लेवल पोजीशन पर हैं. टेक्निकल एक्सलेंस के लिए आप एक ब्रिज हैं बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. How is the top management commitment from the strategic excellence point of view? How important it is? And in your company, is it fully committed? Yeah, so this is a very important question. As in the beginning, मैंने आपको बताया कि पूरी कंपनी को अलाइन होना पड़ता है. So the management fully understand that the quality is our business concern. And they not just give us the budget to do the things, and they in fact monitor it. And you might have discussed with your students about the balance scorecards, about the key performance indicators. Those happen on the monthly basis, regularly monitored. The management sits and watch them. And if there are improvements coming on, they appreciate. And if there are problems, so they ask about, and then we have to give our explanations and our way to address those problems and issues. So the management is fully aligned. They really pay their duties like the man on the machine is paying his duty. So until you are fully aligned, you cannot reach to that blinking guiding star. थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब. अब तक जो हम तलबा के साथ थ्योरी और कॉन्सेप्ट के फोकस में शेयर कर रहे थे, और शायद हमारे तलबा ये सोच रहे थे कि ये सब किताबी बातें हैं, आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग टू यू नाउ दे वुड बी कॉन्फिडेंट and more willing to share whatever their expertise are when they work in the organization, that this is the way to go. That you learn these concepts, you put them in practice, and certainly if you want to drive an F-16, you make yourself train and you can do it. So whenever there is a will, you will find your way. बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, और हमारी क्लास के अंदर तलबा ने आपसे जो कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं, मैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और ये आपको यकीन भी दिलाता हूं कि जो आपने उनके साथ शेयर किया वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे. बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, और थैंक यू चिश्ती साहब. अजीज तलबा और तालिबात, it was a pleasure to be a head of quality, environment and integrated management system manager, a tactical manager, a head of the department of a multinational company, a world-class company, a company which is working with Pakistani workforce, ready to deliver a world-class product, ready to face the challenges of the globe, and to prove that yes, we can do it and we are one of the best company. तो इस पर्सपेक्टिव में जो कॉन्सेप्ट तक हमने लर्न किए, कैसे वो असेंबली फ्लोर पर, ऑपरेशन फ्लोर पर एक्सीलेंस के पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी मिला होगा कि वो जो टूल्स हमने आपसे शेयर किए, या वो प्लानिंग के टूल थे या वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस के टूल थे,
وہ سب آپ کو لرن بھی کرنے ہیں, یوز بھی کرنے ہیں, اور یہی وہ طریقہ ہے سسٹم اور پروسیس فوکس کے ذریعے سے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کا, اور بزنس میں, پاکستانی کمپنیز میں, پاکستانی بزنس کے پرسپیکٹو میں ایکسل کرنے کا لوکلی اور گلوبلی. Are you ready to do that? I'm sure you can. All what it requires is your commitment, your passion. اس لیے کہ اگر جستجو ہو تو آپ آسمان کو چھو سکتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو اس لحاظ سے پھر ہم کچھ اور کانسیپٹ بھی لرن کرنا چاہیں گے, اور پھر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ٹولز ہم نے ڈسکس کیے وہ ایسے مختلف سیکٹرز میں, مینوفیکچرنگ, سروس, آئی ٹی, نان پروفٹ, گورنمنٹ سیکٹر, کیسے آپ ان کو یوز کریں گے. کانسیپٹس وہی ہیں, ٹولز بھی وہی ہیں, انوائرمنٹ چینج ہوگا, لیکن یاد رکھیے گا کہ یو ہیو ٹو پلان بفور دا گیم. ونس دا گیم از آن, یو مائٹ ٹیک کریکٹو ایکشن ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, اینڈ ونس دی گیم از اوور, یو ہیو ٹو ریویو and keep on improving for the next game, for the regional game, and for the World Olympics. Pakistani team, Pakistani managers, Pakistani companies, they have every potential, every energy, every skill to drive the trucks, to drive the vans, and to drive the F-16. My dear students, ان مینیجرس کو ہینڈز آن انفارمیشن آپ سے شیئر کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. ابھی یاد ہے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ٹیکٹیکل لیول پر اور اسٹریٹجک لیول پر ان کمپنیز کے مینیجر کے جو پاکستان میں ورلڈ کلاس کمپنیز ہیں, لیول نمبر 5 آپ سے ملاقات کروائیں گے. تو اب آپ کو ہینڈز آن انفارمیشن الائنمنٹ کے ذریعے سے کہ کانسیپٹ اور تھیوری کیا ہے, اور اس کو پھر اپلائی اور امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہاؤ یو ہیو ٹو گو اباؤٹ اٹ. یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا پرفارمنس ہیز ٹو بی پرزینٹڈ. پرفارمنس آف دی پروسیس, پرفارمنس آف دی پروڈکٹ, اینڈ ریمبر پرفارمنس آف دی فائنانس. Because at the top level, remember what Duran said? You speak to top management in dollar terms. You speak to tactical managers in the process terms. And you speak to the first line management in the operational excellence terms. And naturally, آپ نے یہ بھی learn کیا ہوگا کہ the person behind the gun, man or a woman, male or a female manager, behind the technology, behind the machine, is the most important actor. May it be this actor at the first level, or the second level, or the top level. That's how you can keep these organizations, you can keep these businesses, you can keep these markets in Pakistan full of those products made by you, full of those services delivered by you, full of those systems and ideas and artifacts made by you, male and female, living across Pakistan, that when they reach in the hands of the customer, they speak good about them. They are satisfied, they are delighted. And once they are delighted, remember, they will come back. لیکن نیچرلی اس کو آپ کو میجر بھی کرنا ہے. یعنی کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے, کسٹمر کمپلین ریٹ کیا ہے, پروسیس کو امپروو کیسے کرنا ہے, کون سے میجر کازز ہیں جو کوالٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ یا پروسیس کو افیکٹ کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو میک دیم کیپیبل.
And when you make them capable, then your organization would be the leader of the market. اس حوالے سے پھر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یو میک اے ریزولوشن, یو میک اے پرومس ود یور سیلف دیٹ یو ول بی اے ٹوٹل کوالٹی مینیجر, یو ول بی اے ٹوٹل کوالٹی پروفیشنل, یو ول بی اے کائنڈ آف پاکستانی young men and women who are ready to contribute to the product, to the process, to the organization, and to the country. I'm sure you can do it. And let's all do it together, and we will continue on learning new tools and new concepts. ابھی کچھ concepts رہتے ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں اور سالوں کے لیے تیار کریں گے 21st century پاکستان کے لیے. So until next session, my dear students, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ and السلام علیکم.